Okay, da. So we did some questions. We'll start again with what we left. So we were nearing partial fractions. So the next question that we have is this. Yeah. So there is a square root. So I don't think we can use partial fractions for this. Yeah. So we have to go in for our usual method where we say numerator is equal to a into differentiation of the denominator plus b. We will try that. So we can say x plus 2 is equal to a into. I will only take the inside part, the square root of it. I am not taking the square root because it will make the problem very complicated. A and B. Come on. This is an easy question only. Srihari என்ன பண்ணப்பா கண்டுபிடிச்சிட்டியா 2ax plus 2a b. Surya, yes ma. So a is equal to half. Now 2a plus b is equal to 2. So 2 into half plus b is equal to 2. So I have found out a and b now. Now I have to go back and substitute in my original equation. So integral x plus 2 by square root of x square plus 2x plus 3. Can I look at the a and b? Yes, ma. Mohit, yes. I got only 2 answers. I want more participation here. So half into 2x plus 2 plus b1 divided by denominator, no change. It remains as such. Now I have to split it. Split the integral as 2x plus 2 by square root of x square plus 2x plus 3 plus 1 by square root of x square plus 2x plus 3. So I've got two integrals now. Now I know that this is dt by, if I take this as, if t is equal to x square plus 2x plus 3, then dt will be 2x plus 2 dx. So I can write this entire integral as integral dt by root t plus. I can try to solve this by using my different formulas. என்னென்ன formulas இருக்கு நமக்கு தெரிஞ்சது வந்து x square plus a square, x square minus a square minus x square. Square root we know 3 formulas. So somehow I have to make it into that form so that I can proceed with one of these formulas and do the problem. So what I'm going to do is I'm going to write this as, I can say x square plus 2x. I just need a 1 here. X square plus 2x plus 1 pota, I will get x plus 1 the whole square. So in the 3 I can split it as 1 and 2. So this entire equation will now change into x plus 1 the whole square plus root 2 the whole square. The 2 root 2 எழுதிருக்கேன். So half into t power minus half dt plus square root of x square plus a square log of x. This formula irukku namakku ekkanave, log of x plus square root of whatever is inside plus c. Log of x plus square root of x square plus a square plus c. Second part kadachiruchu. So first part adhe mari minus of t power minus half plus 1 by minus half plus 1. So t power minus half plus 1 is plus half. Denominator half. So in the half cancel பண்ணிரலாம். So it is going to be only t power half, which is nothing but square root of x square plus 2x plus 3 plus log of
x plus 1 plus square root of x plus 1 the whole square plus 2 plus c. சரியா? I didn't want you to write this very big answer. கண்ணா புரியுதாப்பா? அக்ஷயா புரியுதா அந்த கொஸ்டின் எப்படி போட்டிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு இந்த மாடல்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது ஏன் பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன்ஸ் இல்ல அப்படிங்கிறது புரியுதா? ஸ்கொயர் ரூட் வச்சு போட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. எஸ் ரூபின் உனக்கு புரியுதாப்பா இன்டெகிரல்ஸ்? இந்த ஃபார்முலா மட்டும் we have to by heart. ஃபார்முலா ஷீட் தெரிஞ்சதுனா தான் நம்ம போட முடியும் ப்ராப்ளம்ஸ். சரியா? பாவியா சாரு எஸ் shall I move ahead பா? So இது வந்து one of the model which is before partial fractions model இல்லையா? So next partial fractions model we will do. So complete பண்ணிட்டீங்களா? யாரும் நோட் பண்ற மாதிரிலாம் தெரியல. Second question, you have x by x plus 1 into x plus 2. This is a very, very possible 3-mark question for us because by seeing itself, you can say it is a partial fraction model. அப்ப ரெண்டு factors பிரிச்சு எழுதுனா போதும், which is a by x plus 1 plus b by x plus 2. அவ்வளவுதான். So the entire integral can be split into this. Now we have to only solve for a and b. So numerator x is equal to by ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும்பா. இங்க இருக்கிற denominator கேன்சல் ஆயிடும். So there is no denominator for both. Come on, solve பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Okay, Kadir, yes. Srihari, yes. Neha, yes. Mohit, okay. Come on, pa, நீங்க நிறைய interact பண்ணாதான் I will be able to help you also. Bhavya, Charu, Divya, you can all try. Find out only A and B, then easy தானே இந்த question. இவ்வளவு தூரம் நானே போட்டேன் உங்களுக்கு. So first part of your question, if at all you're going to get integrals, நமக்கு எல்லாமே பார்த்தோம். 3 mark மட்டும்தான் integral போட்டிருக்காங்க. So I don't think they are going to change it for you. So questions, I guess Lavanya, yes ma. Who else? Srihari, Kadir, Sneha, Mohit, Lavanya. Final answer சொல்றியா லாவண்யா நீ? Yes, auntie. Final answer இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா வரணும் நமக்கு. A and B okay. Srihari okay, but அதுக்கும் ஒன்னும் simplify பண்ண முடியும். Kadir, yes ma. So இதுக்கு வந்து now next step is you have to come back இல்லையா? You have to rewrite this equation. X dx by x plus 1 into x plus 2 is equal to integral minus 1 by x plus 1 dx plus integral 2 by x plus 2 dx. இல்லையா? A and B பிரிச்சாச்சு. Now you can just say it is minus log mod x plus 1 plus 2 into log mod x plus 2 plus c. Oh, again you can write it as 2 log x plus 2 minus log x plus 1. I'm just rearranging it plus c. Logல first இந்த 2 பவருக்கு கொண்டு போய்க்கலாம். So log of x plus 2 the whole square. கரெக்டாப்பா?
சப்ட்ராக்ஷன்ல இருக்குது மைனஸ்ல டிவிஷன்ல எழுத முடியும். This is the final answer. So simplified form, they will expect you to write it pa. சரியா? simplified formல தான் எழுத சொல்வாங்க answers. So you log ஓட properties கண்டிப்பா யூஸ் பண்ற மாதிரி தான் questions they will give. So this is a 3-mark question and a very possible 3-mark question for us. Akshaya, yes ma. Good pa. Come on, எல்லாரும் answer பண்ணீங்கன்னா it is very nice to see that you're all answering. So I can know that you are all listening and utilizing the class. So அதே மாடல்ல ஒரு கொஸ்டின் பட் 3 வேரியபிள் வச்சு நான் சொன்னேன் 3 வேரியபிள் கொஞ்சம் difficult to ask 3 mark questionக்கு because then they will not be able to give you proper marks for this. But yes, we cannot rule out any possibility of CBSE. பட் நிறைய டீச்சர்ஸ் சொல்றாங்க they will not ask integrals in 5 mark. அதை மட்டும் கன்ஃபார்ம் பண்றாங்கப்பா. 5 mark கொஸ்டினா கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா integrals வந்து it is not a competency based question. இது வந்து completely formula based logic based question. So இதுல வந்து they cannot ask a 5 mark question னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க. So அதனால it is going to be maximum 3 mark only for us. அப்ப 3 மார்க்குக்கு உண்டான அளவுக்கு தான் easy questions தான் they can ask you. சாரு, எஸ் மா. ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஏபிசி இல்லையா 3 வேரியபிள் இருக்கு. அதை ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க, then we can proceed. அக்ஷயா ஆன்சர் கரெக்டா? எஸ் அக்ஷயா. So I have first in the பக்கம் 3x minus 1 is equal to ஏல இல்லாத 2, that is x minus 2 and x minus 3 plus bல x minus 1 and x minus 3 plus cல x minus 1 and x minus 2. சாருவோட ஆன்சர் கரெக்டா? எஸ் சாரு, எஸ் மா. Mohit, yes ma. So far yours is correct. Three x plus 2. இங்க 3x minus 1. இப்போ a plus b plus c is equal to 0. ஏன்னா x square கிடையாது இந்த பக்கம். அப்புறம் next 3 is equal to minus 5a minus 4b minus 3c. அதே மாதிரி minus 1 is equal to 6a plus 3b plus 2c. இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா மேபி நம்ம ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த 5a plus 5b plus 5c is equal to 0. 5a I'm just multiplying by 5 to cancel off the a term. So I'm getting b plus 2c is equal to 0. Sorry, this is minus 3 la painge. Plus 3.
So next இதே மாதிரி இங்க if I'm going to multiply by 6 அப்படின்னா 6a plus 6b plus 6c is equal to minus 6. Zero. So minus, minus, minus. The cancel ஆயிடும். I'm getting minus 3b minus 4c is equal to minus 1. So இங்க 3b plus 4c is equal to 1 ன்னு வச்சுக்கலாம். I can multiply the previous equation by 2. அப்போ 2b plus 4c is equal to 6 ன்னு ஆகும். If I subtract the equation, this will get cancelled off. So minus b is equal to 5. b is equal to minus 5. Got 13 answers. என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியல. log answers போடுறீங்களா எல்லாரும்? Okay. நான் ஒன்னும் அவ்வளவு தூரம் வரவே இல்லை. So hopefully you have solved it. So b is equal to minus 5. இது ஒன்னொன்னா I can go and substitute இல்லையா? So first இந்த equationல போட்டேன்னா 15 minus 4c is equal to minus 1. 16 is equal to plus 4c. c is equal to 4 கிடைக்குது. இப்போ a plus b plus c is 0. அப்போ a plus b plus c is equal to 0. a is equal to 1. So I have found out the values of a, b and c. If I can go back to my a by b by c by so தனித்தனியா integral. இதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஈஸி பாருங்க எல்லாமே log தான். log x minus 1 minus 5 log x minus 5 x minus 2 plus 4 log x minus 3. இல்லையா? So 1 by x மாடல்ல இருக்கிற எல்லா கொஸ்டினுமே it is going to give you the same answer. I can just stop here பா. இதை நான் பெருசா மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை. பட் அவங்க இதோட ஸ்டாப் பண்ணிருக்காங்க உங்க டெக்ஸ்ட் புக்லயும். Yes, better. I think I got a lot of answers this time. Kadir, Sneha, Mohit. Yes, ma. Good. Amrita, yes. Move பண்ணுமா அதுக்கு. ரூபின் எனக்கு இது புரிஞ்சுச்சாப்பா? ரூபின், விக்னேஷ், சாரு நீ எனக்கு ஒன்னும் ஆன்சர் அனுப்பல. சாரு உனக்கு புரிஞ்சதா? ஷாம் எனக்கு எதுக்குமே ஆன்சர் அனுப்பல. எனக்கு ஒன்னும் நீ மேம் நான் ஆன்சர் அனுப்பிட்டேன் மேம். அனுப்பிச்சிட்டியாப்பா? ஒரே நிமிஷம் வரேன். சாரு ஆன்சர் எங்க? எஸ் மா. யா சாரு. சாரு, லாவண்யா, அக்ஷயா, ஸ்ரீஹரி, அம்ருதா, ஸ்னேகா, கதிர், மோஹித். அவ்வளவுதான். சூர்யா, where is your answer? Did you finish this, Surya? Okay, so this is one model. Yes, ma'am. Yes, ma'am. தான் வருதுங்க. Ma'am, it's very long to type, ma'am. So yes, ma'am. But did you finish? You just say finished. Yes, ma'am. So this is partial fractionally. Another model is also there, which I'm going to send you only, pa. That is that a bx plus c model. I'm thinking 99% it will not come for the exam because it is not a easy model and very, very time consuming also. So integration by parts. Why? We know that when I have a question like this, I have to try different methods. Inge 1 by x irundha I can use substitution and do, but I can't do any other method. So I have to go for UV method. For UV method போறதுக்கு we have this ILATE இல்லையா? ILATE rule to follow. என்ன சொல்றாங்க? Inverse trigonometric functions, logarithm, algebra, trigonometry, and then exponent. இந்த ஆர்டர்ல choose your u to get the best answer னு சொல்றாங்க. இப்போ first I have log. Inverse trigonometric இதுல இல்ல, but log is there. So log is my u and x is my v. So first நான் சொன்ன மாதிரி குட்டி குட்டியா அதை எழுதிக்கோங்க. u is equal to log x னா immediate find out u dash. u dash வந்து 1 by x. அதே மாதிரி find out integral v dx, which is integral x dx, which is x square by 2. Now come for your formula. சரியா? Integration by parts ல integral of uv is equal to u integral v du v dx minus integral u dash integral v dx dx. So this is your general formula for finding out the integration by parts. So we will now substitute. இப்போ இத கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா தனியா it is easy to substitute it. So integral u என்னது? log x. Integral v dx வந்து x square by 2 minus u dash வந்து 1 by x. v dx வந்து x square by 2 dx. இப்போ இங்க I can't do anything here. It will remain as
ஆனா இங்க இன்டெகிரல் இல்லப்பா, சாரிப்பா. இந்த இடத்துல வெறும் தானே. So it is x square log x by 2 minus இந்த xம் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிடும். So I have a half integral of x is x square by 2 plus c. So the final answer is x square log x by 2 minus x square by 4 plus c. Yes, Kadir, yes ma. Kadirvan correct ma. So இது வந்து by 4 எழுதுனா ஆன்சர் முடிஞ்சிச்சுப்பா. So first question I did it for you. Integration by parts, easy question. Now you are going to do the next one for me. சரியா? ஸ்கிரீன்ல இருக்கட்டும் ஃபார்முலா மட்டும் for questionக்கு. Fifth question is integral x square sin x dx. Again, remember you have to rule out the possibility of any other method and then only you have to continue with this method. Come on, pa. Fast ma. அக்ஷயா சொல்லுமா அதுல எதுமா u, which is u and which is b மா இதுல? அக்ஷயா யார் சொல்றீங்க? ஷியாம், which is u here? highlight படி. I இல்ல, logarithm இல்ல. So next algebra. இது u, இது v. இப்போ x square is u னா first u வந்து x square னு எழுதிப்போம். அப்போ u dash வந்து 2x. இப்போ v வந்து sin x அப்படின்னா integral v dx வந்து cos x minus cos x அப்பா minus cos x. இப்போ ஃபார்முலால அப்ளை பண்ணுவோம். u integral v dx minus integral u dash integral v dx dx. So இங்க minus x square cos x நீட்டா முடிஞ்சிச்சு. No integration here. இங்க 2 into plus போட்டுப்போம். x cos x dx. இப்போ மறுபடியும் you have to apply your integration by parts here. So same logic again. You have this as u and this as v. So now again you apply the same logic. Minus x square cos x remains outside plus 2 times u integral v du. Cos x on integration will give me a sin x minus integral u dash into sin x dx. So it's minus x square cos x plus 2 times x sin x minus 2 times integral sin x will give me a minus cos x. எனக்கு minus x square வந்திருக்கு. கதிர் உனக்கு என்ன வந்திருக்கு? ஆமா minus வந்திருக்கு. Yes மா. 2x sin x plus 2 cos x plus c. ஸ்ரீஹரி எஸ் மா. டைப் பண்ணணும் இல்லப்பா, உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா got the answer சொல்லுங்க எனக்கு. பாவியா உனக்குமா? I got the answer, ma'am. திவ்யா very silent today. திவ்யா are you doing this மா? திவ்யாக்கு புரியுதா? Yes, ma'am. ஸ்னேகா நீயும் போட்டியாமா? ஸ்னேகா. Okay, so one more last question on this integration by parts method is so they are going to integrate x square e power x dx. ரூபின் சொல்லுப்பா எதுப்பா u இங்க? எது u ன்னு மட்டும் கண்டுபிடி பார்க்கலாம். e power x.
I late அப்படின்னு சொன்னா x ஸ்கொயர் வந்து இல்ல அப்ப u dash வந்து 2x இன்டெக்ரல் v dx வந்து வெறும் e பவர் x திருப்பி வந்துரும் இல்லையா? அப்ப இந்த ஃபார்முலால அப்ளை பண்ணும்போது u இன்டெக்ரல் v dx மைனஸ் இன்டெக்ரல் u dash இன்டெக்ரல் v dx dx. ஓகேவாமா? கரெக்டாப்பா? x ஸ்கொயர் வந்தாலே செகண்ட் டைம் பண்ற மாதிரி வரும். சோ x இது புரியுதா ரூபின் உனக்கு இந்த ஸ்டெப்? இந்த ஃபார்முலால நான் அப்ளை பண்ணிருக்கேன். இப்போ திருப்பியும் எனக்கு வந்து x into e power x dx ன்னு இருக்கு. மறுபடியும் இதே தான். சோ இதுதான் u. இப்போ நமக்கு இது v. சோ கண்டினியூ பண்ணுவோம் இந்த ப்ராப்ளம். சோ 2 into u integral v dx minus integral u dash integral v dx dx. So it is x square e power x minus 2x e power x plus 2 e power x plus c. So இது எல்லாத்துலயுமே e power x காமனா இருக்கு. சோ வெளில எடுத்துறலாம். x square minus 2x plus 2 plus c அப்படின்னு எழுதிடலாம். இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின். ஓகேவா? சோ இன்டெஃபினைட் இன்டெகிரல்ஸ் உடைய மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி மாடல்ஸ் நம்ம முடிச்சிருக்கோம். பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன்ஸ் அண்ட் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் இது எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு. ஸோ வில் ஸ்லோலி மூவ் ஆன் டு டெஃபினைட் இன்டெகிரல்ஸ். ஸோ டெஃபினைட் இன்டெகிரல்ஸ்ல எஸ்மா மோஹித், ஐ திங்க் யூ காட் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஒன்லி மோஹித். எஸ் மோஹித். ஓகேவா? சோ ஃபார் see integrals வந்து as I told you பெரிய கடல் இல்லையா? சொன்ன எல்லா questions-யுமே we cannot definitely finish, but at least for your before your pre-board exams I wanted to finish this. So exams நீங்க ஒன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ணல எனக்கு. So I am only hoping that last வந்து டிசம்பர்ல you wrote an exam, I finished corrections பா. சில பேர்ட்ட தான் கொடுக்க முடிஞ்சிச்சு அன்னைக்கு எனக்கு. Not at all a very good score. நிறைய பேர் சரியாவே பண்ணல அந்த டெஸ்ட். So நேத்து லாஸ்ட் வீக் நீங்க எழுதின டெஸ்ட் இனிமேல் தான் கரெக்ஷன் பண்ணணும். பண்ணாதான் I will know how you have done. So most probably Monday or Tuesday, whichever day, any day is fine for me. நீங்க அதனால question paper நான் ஆன்லைன்ல அப்ப I will not upload till Tuesday. சரியா? So ma'am 21st miss சகோதயா math paper. அதுதான் 20th நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன்டா ஒரு டெஸ்ட் நீங்க எழுதுற மாதிரி. பட் ஈவன் பிஃபோர் தட் யூ கேன் டூ இட் இல்லையாமா? 19th வேற ஏதோ இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் தானே ஸ்ரீஹரி? yes ma'am. So I think Monday Tuesday 2 days கூட நீ வந்து டெஸ்ட் எழுதலாம். coming Monday வா ma'am? ஆமாண்டா Monday Tuesday குரூப்ல கேட்டிருந்தேனே நான். நீங்க டெஸ்ட் Monday Tuesday ஸ்பெக்ரன்ஸ் சொன்னீங்கல? ஆமா. அதனால தான். yes ma'am. டெஸ்ட் Monday Tuesday தான் வைக்கிறேன் நான். எனக்கு புரியல என்ன சொன்னேன்ட்டு. அந்த டெஸ்ட் தான் எழுத சொல்றேன். So when you write that test na, then I can correct it for you இல்லையா? அதுக்கு ஒரு 2 days இருக்கும் இல்லையா? Wednesday Thursday குள்ள I can finish off correction. So Friday அன்னைக்கு I can give you feedback. Maybe you can also come home. எனக்கு Friday free தானே நானு. Day timeல I'll be free. So யாருக்கு லீவ் இருக்கோ you can come here and also sit and practice if you want to. இல்ல நல்லா பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு நீங்க டவுட் எதுவும் இல்லனா நம்ம ஆன்லைன்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். So that is why I was waiting for, but only உனக்கு தான் நினைக்கிறேன். DAV க்குன்னு சொல்லவே இல்லையாமே எக்ஸாம்னு. சொல்லிருக்காங்களாப்பா? லாவண்யா தான் சொன்னா ஏதோ என்கிட்ட காமர்ஸ்க்கு மட்டும் பிப்ரவரியில எக்ஸாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லப்பா? As of now, no announcement has been made on theory exam. So I don't think so they are going to keep Mohit because 10th they already got the circular. So I think then they are not doing this exam this time. But anyway, Sahodaya paper we have to solve. So after their exam on 21st, that Sunday also, you can come and write a Sahodaya paper for me without seeing the answers. It will be a real revision for you to know how much you have prepared for your exam. I don't know why DAV is not keeping that exam for you, but on the exam will be an indicator because எல்லாரும் எழுதுவாங்க throughout across city people are writing that exam. So it is not a paper made by me. அப்ப சொல்வீங்க மேம் நீங்க பண்ற பேப்பர் தான் மேம் டஃபா இருக்கு, ஸ்கூல் பேப்பர் டஃபா இருக்கு, அதெல்லாம் ப்ராப்ளமே இல்லாம it will be a standard paper from a group of schools. So it is better that you write that exam. So Saturday வந்து யாரு ஸ்ரீஹரி, I think சாருக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்லமா? சாருக் I think you have that exam. இருக்குல்லமா உனக்கு ப்ரீ போர்டு இல்லையா? இருக்கு மேம். அதே சகோதயா 2 பேர் தெரிஞ்ச 2 பேரு. திவ்யா தான் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டேன் மேக்ஸ் எக்ஸாம். ரூபின்க்கு இருக்கும் அதே எக்ஸாம். So 3. சூர்யா பத்தி தெரியல. So only 3 people. So definitely we'll get the question paper and we will solve that paper. நீங்க அந்த டெஸ்டாவே வந்து எழுதுனீங்கன்னா கூட நல்லா தான் இருக்கும் அந்த சாட்டர்டே அன்னைக்கு. Ma'am, in my school they said after Pongal practical exams only will be held. After Pongal practical exam and then they will keep the revision exam. They will give the same question paper, Mohit. Will not be useful. They will not correct it also for you.
So always DAV have been doing that only. So இதுக்கப்புறம் we can't expect the school finish off your practical properly Okay, ma'am. and you start writing all my tests only. Okay, definite Okay, ma'am. integrals. What are they doing in school now then for you, ma? They have lot of time la. Testலாம் வைக்கலாம் ஜாலியா அவங்க. Anyway. Come on, இது கொஞ்சம் ஈஸியா போடுங்க பார்க்கலாம். First ஒரு few questions வந்து 1 mark மாதிரி I'll give you easy questions. Come on. Let's see. 15 answers, 14 answers. Ma'am, and definite integrals, they only give us where we have to change this thing, right? Limits change பண்ணி போடுற மாதிரி தானே கேட்பாங்க mostly. ஆமா, அது வந்து உனக்கு 5 இதுல 3 மார்க்ல. இப்போ 1 மார்க்கும் இருக்குல்ல? Okay. MCQ இருக்குல்ல? MCQ சிம்பிள் क्वेश्चंस தான். Okay, ma'am. ஆமா, லிமிட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணி போடுற क्वेश्चन மாதிரி நான் கேட்டிருந்தேன் போன டெஸ்ட்ல. நீங்க யாரும் பண்ணவே இல்ல. ஸ்ரீஹரி அந்த டெஸ்ட் எழுதுனியா? எழுதல. I think you did not. போன லீவுக்குலாம் முன்னாடி ஒரு டெஸ்ட் இருந்துச்சுல? ஓ இல்ல மேம், அப்போ எனக்கு இந்த வேற ஏதோ எக்ஸாம் இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு you did not write. Yes ma'am. அதுல ஒரு क्वेश्चन இருந்துச்சு. ஆதித்யா எனக்கு வரல. யூசுவலா he does it correctly. அவனே அதை யோசிக்காம அதே லிமிட்டே வச்சு போட்டு ஃபுல்லா தப்பு. ஓகே கண்ணா. சோ இது வந்து வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். 1/x log x is from 2 to 3. So log 3 minus log 2. No need to put c here. So it is log of 3/2 is the answer for this. கிடைச்சதா மட்டும் சொல்லுங்க, எனக்கு அவ்வளவுதான். அமிர்தா, Yes, ma'am, பாவியா, got it, I ma'am. hope you are doing. So tan x உடைய integration வந்து log secant x. Straight forward formula 0 to pi/4. Log secant pi/4 minus log secant 0. Secant 0 வந்து 1. So anyways log 1 is also 0 only. So doesn't bother. இங்க வந்து log of secant pi/4 வந்து 1/√2 உடைய reciprocal which is √2 பா. So 2 power half னு எழுதிட்டு half log 2. MCQ நால தான் நான் கேட்பாங்கன்னு சொல்றேன்ப்பா. Because log வச்ச questionsல we have to be very thorough. They can ask anything in the option. Yes Divya, correct ma. So அதே மாதிரி இந்த question we know it is tan inverse of x ஆப்பா. அச்சோ இல்லப்பா, x square minus 1ல மைனஸ்ல இருக்கு. +1 னா tan inverse of x இல்லையா? இங்க வந்து x square minus 1ல இருக்கு. So it is x square minus a square form. So it is 1/2 log of this is the integral for this. இதுவும் formula sheet you have to by heart அதுல தான் இருக்கு. நான் +1 நினைச்சிட்டு tan inverse x னு போட்டேன். Rupin, yes ma. So now just substitute it here. So half log of 3 minus 1 வந்து 2. 3 plus 1 வந்து 4. Minus half log of 2 minus 1/2 plus 1. அவ்வளவுதான்ப்பா. half log of 3/2. சரியா? Yes. These are all very, very simple questions. 1 markல definite chance of these questions. Rupin, good. Answer பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்லா தான் இருக்கு. Okay. So little நம்ம வந்து 3 markக்கு chance இருக்க questions ன்னு பாத்தீங்கன்னா, some questions which are also simple they can ask, which only mere substitution. Very rarely they can ask you this, but yes, luck இருந்துச்சுன்னா chance இருக்கு இந்த question எல்லாம் கேட்கறதுக்கு. So this by seeing itself you should know that you can first step வந்து split பண்ணுங்க, because 2x மேல இல்ல இல்லையா? So you can இல்லையா இப்படி பண்ணோம்னா நமக்கு தெரியும் t வச்ச ஆன்சர் வரும், we know. So for first step what I will do is I will split it into 0 to 2, 6x by x square plus 4 plus 3 by x square plus 4. Splitting the integral, and now I know that I can write this in terms of if t is equal to x square plus 4, dt is equal to 2x dx. அப்ப நமக்கு 6x வேணும் அப்படின்னு சொன்னா it is nothing but 3 times இல்லையா dt. x square plus a square இது வந்து நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலா. 3 times இங்க வெளியில இருக்கு. 1/a
tan inverse of x by a. இதான் இதோடைய formula. So this is also from 0 to 2. But t is equal to x square plus 4. நம்ம limit apply பண்ணணும் இங்க. இப்போ x is equal to 0 போது t is equal to 4. நான் சேஞ்ச் பண்ணாம போடுறேன் ஸ்ரீஹரி இதுக்கு பிகாஸ் நான் வந்து அதை யூஸ் பண்ண போறது இல்ல. நான் டைரக்டா இப்போ எக்ஸுக்கு மாத்திக்க போறேன். அதனால நான் லிமிட்டை சேஞ்ச் பண்ணல. சரியா? சம் கொஸ்டின்ஸ்ல லிமிட் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இப்போ இன்டெகிரல் dt by t நான் போட்டேன்னா log t ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுக்கு பதிலா log x square plus 4 எக்ஸ்ல இருக்கிறதுனால லிமிட்டை சேஞ்ச் பண்ணல நானு. ஸோ ரஃப் ஒர்க்ல கூட நீங்க இதை போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டீங்கன்னா நீங்க மெயின் இதுல லிமிட்டையே சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்ல. So 3 by 2 into tan inverse of x by 2 from again 0 to 2. So apply my limits. 3 log of 4 plus 4, 8 minus log 4 plus 3 by 2 into tan inverse of 2 by 2 வந்து 1, tan inverse of 1 வந்து 45 degree which is pi by 4. 0 ignore பண்ணிரலாம் அதுலயும் இல்லையா? because 0 வரப்போகுது எப்படியும். So 3 log of 8 by 4 which is 2 plus 3 pi by 8. 3 log 2 வருது எனக்கு. எப்படி 8 போட்டேன் நீ மோஹித்? 3 log 2 தான் வருது எனக்கு. 8 by 4 இருக்கு. I think you put the log 4 பதிலா 0 போட்டேன்னு நினைக்கிறேன்ல? Yeah, Mohit. Same way, here also, this is a very common model. Surya, mistake in their exam. அதனால சொல்றேன். What do we do? We know the substitution is tan theta. X is equal to tan theta. அப்போ dx is equal to secant square theta. இங்க we have to look at the limit. X is equal to 0 னா theta is equal to 0. இப்போ x is equal to 1 னா theta is equal to pi by 4. I have to change the limit here. அங்கேயும் மாத்திருக்கணும். நான் சும்மா ஜாலியா விட்டேன். A little lazy, that's all. So 0 to pi by 4 sin inverse of 2 tan theta by 1 plus tan square theta. But d theta க்கு பதிலா dx க்கு பதிலா I have to write secant square theta d theta. இதையும் I have to write in the question. இப்போ I know that this is the formula for sin 2 theta. sin 2a உடைய formula எனக்கு தெரியும். So sin இது cancel பண்ணியாச்சு. So integral 0 to pi by 4 2 theta into secant square theta d theta. இதுதான் ரொம்ப இப்ப ட்ரிக்கி பாருங்க. This is a 3 mark question. இப்போ இங்க the x into secant square x uv மாடல்ல இருக்கு இது. இது u இது v அப்படினா you have to now choose. டைரக்டா நீங்க 2 theta வச்சுக்கலாம், theta வச்சுக்கலாம். உங்க சாய்ஸ் தான். u is equal to 2 theta னா u dash is equal to 2. v is equal to secant square theta ன்னு சொன்னா integral v d is equal to integral of secant square tan apa? Do we have an integral of secant Yes, square ma'am. theta? Tan theta. Integral secant square theta d theta is equal to tan theta. So u Ma'am, doubt, ma'am. சொல்லுப்பா. Ma'am, next இந்த b and the differentiate பண்ணதுக்கு அப்புறம் அங்க substitute பண்ணுவோம். There also we have to substitute the limit. After that we have to substitute the limit again, ma'am. ஆமாப்பா, லிமிட் போடணும்ல. ஐயோ. மேம் இங்கே அப்படின்னா லிமிட் போட தேவையா? 0 to pi by 4. இப்போ விட்டுருவோம். இங்க இல்ல இங்க 2 போடணும். theta இல்ல இங்க 2 theta tan theta க்கு அங்கேயும் லிமிட் போட தேவையில்லையா? போடணும் ஏன்னா அங்கேயும் போடணும் போடணும். ஆமா, ஃபுல்லா போடணும். இப்ப இப்படி போட்டு விட்டுருவோமா? இங்க போட வேண்டாம், விட்டுருவோம்.
ஸோ மொத்தமா 0 to π/4 வச்சுப்போம்ப்பா. இப்போ இங்க வந்து u dash இல்லையா? ஸோ 2 into integral of tan theta கரெக்டா போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் ஆன்சர் வந்தாதான் தெரியும் எனக்கு. 2 theta tan theta minus 2 into integral of tan theta வந்து log secant theta வாப்பா? அப்பா I think so பா. I think formulas தான் இங்க. So okay, log secant theta. So this is going on from 0 to π/4. So I can just 0 வந்து ஒரு இடத்துல இக்னோர் பண்ணிடலாம். 2 thetaக்கு 2 theta into tan π/4 is 1 minus 2 log secant π/4 minus இங்க 0 minus log secant 1. So secant 0 வந்து 1, log 1 வந்து 0. I think இதையும் விட்டுறலாம்னு நினைக்கிறேன். இப்போ 2 into thetaக்கு பதிலா π/4. So π/2 minus 2 log root 2. அப்பாடா. So very irritating question I think. It is not difficult, but எங்கேயாவது ஒரு ஸ்டெப் தப்பு பண்ணாலும் உங்களுக்கு போயிடும். பட் இது யூவி மெத்தட்ல போடணுங்கிறதே வந்து ஐ ஹேட் டு செகண்ட் டைம் தான் ஐ குட் ரியலைஸ் தட் தே ஆர் டூயிங் திஸ். ஏன்னா அடுத்த ஸ்டெப் டைரக்டா போட்டுருவாங்க. எப்படி வந்திருக்கு ஃபார்முலாவா நத்திங் வி வில் நோ. பட் இதுவும் வந்து எக்ஸ் இன்டூ சீக்கன் ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் போட்டோம். எக்ஸ் இன்டூ சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் வி ஹவ் டன். ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து தே ஹவ் டன் theta into secant square thetaவையும் வந்து they have taken it in the same way. So இதுக்கப்புறம் வேணும்னா I can write this as இந்த 2 மேல கொண்டு போலாம். So π/2 minus log root 2 the whole square, which is nothing but π/2 minus log 2. Ma'am, so நம்ம தனியா லிமிட் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி போட தேவையில்ல. We can just take the whole ஆமாப்பா, limit. yes பா, அதே ஆன்சர் தான் வருதுப்பா. Yes ma'am. நான் அப்படிதான் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா I think that is better நினைக்கிறேன். Yes ma'am, it will be very confusing. That's why I stopped. ஓகேப்பா. ஸோ வந்து இது ஒரு கொஸ்டின். ஸோ இதே மாதிரி வந்து ஒரு நிறைய ரிப்பீட்டடா வந்து ஒரு 4-5 கொஸ்டின்ஸ் தான்ப்பா கேட்டிருக்காங்க. டோட்டலா ஐ ஹவ் டேக்கன் அரௌண்ட் 16-17 கொஸ்டின்ஸ். ஐ வில் நாட் ஹேவ் டைம் டெஃபினெட்லி ஃபார் ஆல் ஆஃப் தெம் டுடே, பட் லெட் மீ ட்ரை. நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போட்டீங்கன்னா முடிக்கலாம். ஆனா நீங்க யாரும் என் கூட போட மாட்டேங்கிறீங்க ஃபாஸ்டா. ஸோ ஐ எம் டேக்கிங் π/6 π/3 dx by square root of 1 plus dx by 1 plus square root of tan x. A very highly difficult question this was, because I took at least first year I just skipped this question when I was teaching. So then அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 years ஆச்சு இந்த question எப்படி போடணும்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. பட் போட்டதுக்கு அப்புறம் it is an easy question now, because once you know how to do it, first step sin theta. ஆமாப்பா, root sin x by root cos x இல்லையா? So whole divided by root cos x இருக்கு. So அதையும் மேல கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா root cos x dx by root cos x plus root sin x. So இந்த question உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கு ஆக்சுவலா. So இது என்னன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் இதுவுமே உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கு. இட் இஸ் நாட் இன்டெகிரல்ஸ், they will stick to your டெக்ஸ்ட் புக். அதுதான் இங்க பிரச்சனை. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓ இந்த கொஸ்டின் தானா நமக்கு இது தெரியவே இல்லையே நீங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த 130 ப்ராப்ளம்ஸ்ல இருந்து தான் they will keep on revolving. They will not go very much beyond. ஆனா என்னன்னா இந்த ஸ்டெப்பை கொடுக்காம இந்த ஸ்டெப்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க. So you should know thoroughly all the models, then you can very easily do it. இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஒரே ஒரு ரூல் தான், எப்பயுமே ஒரு ரூல் தான். f of a plus b minus x is equal to f of x is equal to f of a plus b minus x. Properties question. ஆமாப்பா இருக்கு நமக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ஒரு ஆப்ஷன் இல்லையே. So we have to apply the rule. Definite integrals முடிச்சிட்டோமா? முடிச்சிட்டோம் எப்பயோ முடிச்சிட்டோம். Okay ma'am. Okay, so now why I am doing this is I want somehow kana இந்த மாதிரி क्वेश्चनல ஒரு சின்ன க்ளூ தான். என்னன்னா அந்த cos x sin x மாறுச்சுனா ஈஸியா கேன்சல் பண்ணிட்டு போயிரலாம்ப்பா. அந்த மாதிரி தான் எல்லா क्वेश्चனும் வரும். ஆன்சர் வந்து வெறும் π/12 π/4 π/8 π/6 இப்படி தான் क्वेश्चंस வரும். சோ நம்மளோட என்டையர் எய்ம் should be somehow I have to make this cos into sin. அப்ப எனக்கு π/2 - x வேணும். எப்படி π/2 வரும்? லிமிட்ட பாருங்க, ஈஸியா இருக்கு நமக்கு. இங்க π/6 இருக்கு, இங்க π/3 இருக்கு. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 30 and 60 ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு π/2 கிடைச்சிடும். அப்ப அப்ளை திஸ் ரூல். ஜஸ்ட் இந்த ரூலை மட்டும் எழுதினீங்கன்னா போதும். சோ இங்க வந்து நமக்கு இது π/2 - x னு கிடைச்சிருது. சோ ஜஸ்ட் டைரக்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. இன்டெகிரல் ரூட் காஸ் π/2 - x வந்து sin x ஆயிடும். நீங்க ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கூட எழுதவே தேவையில்லைப்பா, டைரக்டா யூ கேன் டூ, பிகாஸ் இந்த ரூலை மட்டும் சொன்னீங்கன்னா போதும். they will know that you know this model. சோ இங்கேயும் வந்து லிமிட் இஸ் ஃப்ரம் லிமிட் அப்படியே போட்டிருக்கோம். இதுவும் I. So second equation
வெரி சிம்பிள். 1 + 2 பண்ணுங்க. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா you will get 2i is equal to root cos x plus root sin x. Denominator is same. இன்டகிரேட் பண்ணுங்க, கேன்சல் ஆயிடும். x வரும். x in x square by 2 இருக்கு. லிமிட் இருக்குப்பா. ஸோ லிமிட் அப்ளை பண்ணும். pi by 6 to pi by 3. 2y இருக்குங்க. ஸோ இந்த 2வை வெளியே எடுத்தீங்கன்னா x square சாரிப்பா, x square எங்க வரும்? dx தானே இருக்கு. dx இருக்குப்பா, x கூட இல்லங்க. So it is only x from the limit of pi by 3 to pi by 6. So it's going to pi by 6 minus pi by 3. 60 minus 30 வந்து 30. ஸோ இந்த மாதிரி ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு கரெக்ட். நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இதே மாடல்ல டேக்கன். நான் அனுப்புறேன்னு சொல்றப்ப ஸ்கேன் பண்றதுக்கு எனக்கு ப்ராப்பரா டைம் கிடைக்காம இருக்கு. ஸோ ஒன்ஸ் ஐ எம் ஃபினிஷிங் திஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்கேன் எவ்ரிதிங் அண்ட் ஐ அப்லோட் இட் இன் கூகுள் கிளாஸ் ரூம் ஃபார் யூ. டீடைல்டா ஸ்டெப்ஸோட போட்டிருப்பேன், அவ்வளவுதான். ஸோ ஒரு வாட்டி நீங்களும் இன்னொரு வாட்டி போடுங்க, சரியா? when you do it once again instead of just seeing it, you will understand how easy it is. இல்லனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது இந்த கொஸ்டின் will become very very difficult. இந்த கொஸ்டின் பார்க்கும்போது என்னது எப்படி போடணும் அப்படின்னு ஒரு க்ளூ இல்லாம இருக்கும். பட் இது மாதிரி அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, இதே மாடல் நீங்களே போடலாம் அந்த கொஸ்டின், சரியா? இப்போ 7th கொஸ்டின் வந்து சோ சொல்லுப்பா. Auntie, how did the limits interchange? சேஞ்சே ஆகலப்பா. இன்டர்சேஞ்ச் pi by 6 to pi by 3 தான்டா போட்டிருக்கேன். 30ல இருந்து 60, குட்டில இருந்து பெருசு தானே. ஓ இங்க சொல்றியா? கரெக்டா, சரியா? இல்லைன்னா வராது pi by 6. நான் சும்மா அப்படியே போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன், ஆன்சர் தெரியும் சொல்லிட்டு. ஓகே கண்ணா. நெக்ஸ்ட் வந்து இதே மாடல்ல வந்து லெட்ஸ் டேக் cos square x dx. இப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டினே வந்து we know 0 to pi by 2 கொடுத்திருக்காங்க. we don't know the formula. we cannot write it in terms of வந்து வேற ஏதாவது பக்கத்துல ஒரு சைனே கிடையாது. ஸோ இது வேற எந்த மெத்தட்லயும் you cannot solve. So the only way you can use is by properties. அதுவும் cos இருந்துச்சுன்னா சைனா மாத்தணும், அதுதான் நமக்கு ப்ராப்பர்ட்டி. அப்போ what I am going to do, I am going to apply the same rule மட்டும் எழுதணும் கண்ணா. 0 to a f of x dx is equal to integral 0 to a f of a minus x into dx. using this propertyங்கிறத மட்டும் ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நான் இங்க அப்ளை பண்ண போறேன். சோ ஏன்னா pi by 2 இங்க லிமிட் இருக்கு. போன கொஸ்டின்ல வந்து pi by 2 இல்ல, இருந்துச்சுன்னா நான் அதுதான் போட்டிருப்பேன். அங்க இல்லாததுனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன், இன்னொரு ஃபார்முலா a plus b minus x dx னு போட்டேன். ஆக மொத்தம் ஐடியா என்ன, I have to get pi by 2 somehow. அதுதான் இங்க மேட்டர். அது எப்படி வருமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இங்க போட்டுக்கலாம். சோ அந்த ஆல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் உங்களுக்கு நான் சேர்த்து வச்சிருக்கேன், ஒரு ஃபார்முலால அமுச்சு விட்டேன்னு தான் நினைக்கிறேன். சோ யூ கேன் ஜஸ்ட் செக் தட் ஆல்சோ. சோ இங்க I is also equal to integral 0 to pi by 2. இப்ப sin square x dx ஆயிடும். திருப்பி ஆட் பண்ணுவோமா? 2a is equal to integral 0 to pi by 2 cos square x plus sin square x. திரும்பவும் it is going to be 1 வெறும் dx, x from 0 to pi by 2. So 2a is equal to pi by 2, I is equal to pi by 4. சரியா? இதெல்லாமே வந்து 1 மார்க் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு கேட்பாங்க. I don't think it is going to be even a 3 mark question for you. 3 மார்க்குக்கு சில questions இருக்கு. நமக்கு லக் இதெல்லாம் 3 மார்க்ல கேட்டுட்டாங்கன்னா, சரியா? depending on how the paper is going to be. But இது வந்து only property based question. So 10 marks is there for integrals alone. And 99% சொல்றாங்க அது 5 மார்க்ல வராதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ 3 மார்க் இருக்கு. So I am highly doubtful it will become 3 marks. They might give you 1 2 3 அப்படிதான் கேட்பாங்க நான் நினைக்கிறேன். or 1 2 2 3 அந்த மாதிரி கூட அவங்க கேட்கலாம். அது 3 மார்க் கேட்டுட்டு ஒரு 2 மார்க் கேட்கலாம். So somehow 2 மார்க் கொஸ்டினும் இருக்கும். அப்ப இதெல்லாம் 2 மார்க் கொஸ்டின்கான கொஸ்டின்ஸ். எது இம்பார்ட்டன்ட், ப்ராப்பர்ட்டி எழுதணும். that will carry 1 mark for you and then the answer will carry the remaining marks. So ப்ராப்பர்ட்டியை கரெக்டா சைடுல எழுதுங்க. So next ma'am, could you solve that question where limit is 0 to pi x by 1 plus sin x? x by 1 plus sin x ஆயிடு வரேன். ஓகேவா? இந்த क्वेश्चन தானடா? Yes ma'am. Okay, so first இந்த ஸ்டெப்லயும் சேம் क्वेश्चन இப்போ வெச்ச ரெண்டு எக்ஸாம்ல இந்த क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. இதுவுமே உங்களுக்கு ஈஸி. ஏன்னு நான் சொல்றேன். இப்போ இத வந்து எனக்கு சைனே தான் வேணும். I don't want a cos here.
and limit வந்து பையா இருக்கு. So what I am going to do is I am going to say I'm going to replace x by pi minus x. அதுதான் இங்க மாடல் நமக்கு. So I am going to replace everywhere f of x வந்து f of a minus x போடுறேன்ப்பா. So இங்க வந்து 1 plus sin of pi minus x. First step ஓகேவா ஸ்ரீஹரி? I am just using the Yes, same ma'am. property. First property யூஸ் பண்ணிருக்கேன். So first இது வந்து என்னுடைய முதல்ல I இப்படி இருக்கட்டும். இப்போ நான் இதுவும் I ன்னு சொல்றேன். Now what I can do is I know that pi minus x மேல ப்ராப்ளமே இல்ல. Whereas sin of 180 minus theta second quadrantல positive sin theta. கரெக்டா? So இங்கேயுமே 0 to pi limit தான். லிமிட்டும் சேஞ்ச் ஆகல. Now look at both the equations. Both have the same denominator. Same process. Add 1 and 2. இதை வந்து 1 ன்னு வச்சு இதை நீ 2 ன்னு வச்சேன்னா adding 1 and 2 பண்ணீங்கன்னா 2i is equal to integral x plus pi minus x by 1 plus sin x. சரியாடா? பாரு ஈஸியா ஆன்சர் வந்துடும். இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் கஷ்டமே இல்லை. இது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் மட்டும்தான் நமக்கு அந்த a minus x a plus b minus x ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பா ஆன்சரா இருக்கும்பா இதுல. ஓகேப்பா. ஸோ இப்போ இது வந்து வெறும் பை இருக்கு. ஸோ 2i is equal to pi into integral 1 by 1 plus sin x dx from 0 to pi. ஸோ இப்போ 1 by 1 plus sin x இருக்கு. I have to somehow convert it back. கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு ஆப்ஷனே கிடையாது. பட் ஐ நோ தட் எல்லா நம்பர்ஸுமே இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா ஐ கேன் ரேஷனலைஸ் டினாமினேட்டர். ஸோ 2i is equal to pi into integral 1 by 1 plus sin x into 1 minus sin x by 1 minus sin x. பண்ணலாமாப்பா இதை? வேற ஆப்ஷனே இல்லையே எனக்கு. ஸோ ஐ எம் ட்ரைங் டு ரேஷனலைஸ் த டினாமினேட்டர். ஸோ 2i is equal to pi into 1 minus sin x by 1 minus sin square x is nothing but cos square x. கரெக்டாப்பா? போட்டுடலாமா எப்படி? சோ இது நான் போட்டாச்சு. இப்போ 1 minus sin x இப்போ பிரிச்சுப்போம். because now that I know that it is secant squared x இல்லையா? minus so tan secant x square secant x minus that's sin by cos வந்து tan x 1 by cos வந்து secant x. பிரிச்சு ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே இன்டகிரேஷன் இருக்கிறதுனால I am trying to split it like this. Now I know the answer மா இல்லையா? Integral of secant square x வந்து will give me tan x. Tan x secant x will give me secant x. Both have the same limit from 0 to pi. So pi into tan pi வந்து 0 minus secant pi வந்து secant pi ன்னு எழுதிக்கிறேன். minus tan 0 0 plus secant 0. இப்போ வந்து cos pi 180 பாத்தீங்கன்னா cos pi will be minus 1. So pi into minus 1 plus 1 வந்து வெறும் 1 plus 1. So 2i is equal to 2 pi ன்னு வந்திருக்கு. I is equal to pi டா. இதுவும் உங்க டெக்ஸ்ட் புக்லயே தான் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு. நான் டெக்ஸ்ட் புக்ல இருந்தே தான் எடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த क्वेश्चन. Yes ma'am. I've solved this question also. So any question the method is going to be இதுல என்ன எக்ஸ்ட்ரானா யூசுவலா செகண்ட் ஸ்டெப்ல ஆன்சர் வந்துரும். இது திருப்பி அந்த 1 by 1 plus sin x வர்றதுனால இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இரிட்டேட்டிங் क्वेश्चन அவ்வளவுதான். இதே மாதிரி இன்னொரு क्वेश्चन இருக்கு அந்த இரிட்டேட்டிங் லெவல்ல. என்னன்னா கண்ணா இது ஓகேவா? புரிஞ்சுச்சாப்பா எல்லாருக்கும்? நான் பாட்டுக்கு முடிச்சிட்டேன் நானு. எஸ் அக்ஷயா, அம்ருதா, பாவ்யா, காவ்யா ஓகேவாமா இந்த क्वेश्चन? இது ஒரு மாடல் பா அவ்வளவுதான். இது வந்து you have to just remember it as a model. வேற இது வந்து பெருசா ஒரு வாட்டி போடலன்னா இதை கண்டிப்பா போட முடியாது அந்த क्वेश्चनலாம். So I think at the 9th question. Come on. ட்ரை பண்ணும் சீக்கிரம்டா. இந்த ஃப்ரைடே சாட்டர்டே தான் வந்து டூ மெனி கிளாஸஸ். ஃப்ரம் 4:30 கிளாஸஸ் இருக்கிறது உங்களுக்கு டயர்ட் ஆயிடுது உங்க கிளாஸ் வர்றதுக்குள்ளே. நீங்க வேற எனக்கு ஆன்சர் வேற பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்டெகிரல்ஸ்லேயே we have done this question இல்லையா? என்னன்னா அந்த 5 நமக்கு பிரேக்கிங் பாயிண்ட். ஸோ ரெண்டா பிரிக்கணும். இதை 2 to 5 ஒரு மாதிரி இருக்க போகுது ஃபங்க்ஷன், 5 to 8 வேற மாதிரி இருக்க போகுது. டயக்ராம் வரையணுன்ற அவசியம் இல்லப்பா, நீங்க அப்படியே எழுதிக்கலாம். ஸோ 5ல தான் அது பாசிட்டிவ் ஆக போகுது. ஸோ 5 to 8 தான் x minus 5 dx இல்லையாப்பா? Yes ma'am. இங்க வந்து minus x minus 5 dx கரெக்டா? அவ்வளவுதான். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை கரெக்டா போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும். எதுக்கும் நீங்க போடுங்க, நான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன். போடுங்க பார்க்கலாம். 2 minutes. அழகா ஹோல் நம்பர் ஆன்சர் கரெக்டா கொடுங்க எனக்கு ஆன்சர்.
I've taken lot of sample papers for you. நான் வந்து மத்த 10th தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஸோ கேவி ஸ்கூல்ஸ்ல தான் வந்து அவங்க ஒர்க் ஷாப்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணி நிறைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் போட்டிருக்காங்க, நிறைய சாம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் உங்களுக்கு டாக்குமெண்டா அப்லோட் பண்ணா நீங்க படிக்க மாட்டேங்கிறீங்க. ஸோ வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ இஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் டூயிங் தட் அலாங் வித் யூ தான். சரியா? ஸோ அது வந்து ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னா தே ஹவ் டன் இட் இன் செப்டம்பர். ஆஃப்டர் த சாம்பிள் பேப்பர் ஹஸ் பீன் ரிலீஸ் தான் அவங்க அதை பண்ணியிருக்காங்க. So based on the sample paper, they have created MCQ questions, case study questions எல்லாமே பண்ணிருக்காங்க, which means அந்த document ஒரு 200 pages has to be, we have to do that. சரியா? So அதனால you have to start working harder. It's not enough max first day வர நமக்கு வந்துருது இல்ல. We have to definitely finish off. அந்த டைம்க்கு எதையும் மிச்சம் வச்சுக்காதீங்க. ஏன்னா இனிமேல் நம்ம NCERT போட்டு பெருசா யூஸ் இல்லப்பா. NCERT மட்டும் they will not stick on to. ஆன்சர் இல்லையே, நல்ல ஆன்சர் வருதேப்பா. minus x square by 2 minus 5x from 2 to 5 plus x square by 2 minus 5x from 5 to 8. (64 by 2 minus 40 minus 25 by 2 plus 25). Probably I'll take it inside. Minus 25 by 2 plus 25 plus 2 plus 10 plus 32 minus 40 minus 25 by 2 plus 25. Minus 25 plus 50 32 34 44 minus 40. ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டான்னு தெரியல. ஆன்சர் 25 வந்திருக்கு எனக்கு. எங்கேயாவது மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன். அந்த 44ம் 40யும் மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேனா? Have I done anything? Minus 8 5 are 40 minus 25 by 2 minus 25 plus 25. கரெக்டா தான் போட்டிருக்கேன். 9 வருது உங்களுக்குலாம். 9 எனக்கு வரவே இல்லையேப்பா. இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் கரெக்டான்னு கூட தெரியல எனக்கு. minus 4 by 2 minus 5 2s are 10. So ஆமாண்டா 29 வருது எனக்கு. தெரியல. ஐ எம் நாட் வெரி ஷுர் பா. பட் மெத்தட் இதுதான். எங்கேயாவது சைன் மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேனான்னு தெரியல. 64 by 2 32 minus 40 minus 25 by 2. எஸ்டா. மோஹித்துக்கு 9, ஸ்ரீஹரிக்கு 9, கதிர் எங்கப்பா தெரியலப்பா எனக்கு மிஸ்டேக் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பட் அவங்களுக்கு 9 வந்திருக்கு, எனக்கு 29 வந்திருக்கு. அம்ருதாக்கு மட்டும் 29 வந்திருக்கு. ஸோ ஐ எம் நாட் ஷுர் ஹூஸ் இஸ் கரெக்ட். பட் மெத்தட் வைஸ் திஸ் இஸ் த மெத்தட் டு டூ திஸ் கொஸ்டின். So the odd and even functions அடுத்தது அந்த மாடலும் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மாடல் தான். So for example, I have sin power 7x dx from minus pi by 2 to pi by 2. So இந்த மாதிரி odd power இருக்க functionsல வந்து answer will be 0 பா. இதெல்லாம் objective questions தான் நமக்கு. So அதே மாதிரி even function, for example, cos power 5x dx from 0 to 2 pi கொடுத்திருக்காங்க. இது நம்ம ஜஸ்ட் வந்து odd function அப்படின்னு சொன்னா கூட போதும். இதுக்கு ரீசன் கேட்டாங்கன்னா even if it's a 2 mark question. இப்போ இங்க வந்து இட்ஸ் an even cos வந்து even function. ஏன் அப்படி சொல்றோம்னா cos of minus x வந்து it's cos x itself. அதனாலதான் அது even function. sin of minus x வந்து minus sin x ஆகுது. அதனாலதான் அது வந்து odd function சொல்றோம். இப்போ இந்த question போடலாம். cos power 5x dx இருக்கு.
சோ நம்ம நார்மலா போட்டாலும் இது எப்படி எழுதலாம்? cos power 5 of 2 pi minus x dx இல்லையா? a minus x dx ன்னு இதை நம்ம எழுதலாம் 0 to 2 pi. இப்போ cos power 5 of 2 pi minus x என்னது? அதுவும் சேம் தான் இல்லையா? கரெக்டாப்பா? 2 pi minus thetaனா அது வந்து cos thetaவாவே தான் இருக்க போகுது. Yes, ma'am. இது வந்து 2 times 0 to pi cos power 5x dx சொல்லலாமா? ஏன்னா Yes, ஈவன் சிமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான். இப்போ நம்ம இது இன்னும் என்ன பண்ணலாம்? இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா 2 into integral 0 to pi cos power 5 of pi minus x dx ன்னு எழுதலாம். இப்படி எழுதணும்னா 180 minus theta ன்னு வரும்போது it will become minus 2 times cos power 5x dx. Have to add this. சோ இங்க அதேதான் ஆட் பண்ணோம். இங்க i இருக்கு, இங்க வந்து ஏற்கனவே இன்னொரு i, ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஒரு i இருக்கு இல்லையா? Yes, ma'am. So again answer is 0 இல்லையா? because if you have a 2i here, you add both of them. இதையுமே வந்து 2 times integral 0 to pi cos power 5 dx ன்னு எழுதலாம். சோ ரெண்டுத்தையுமே ஆட் பண்ணோம்னா 2 into the same thing minus 2 into the same thing போட்டீங்கன்னா அப்பயும் 0 வந்துரும் நமக்கு. சோ Can we say because it's odd power, that's why it's ஆமாப்பா, odd ஆட் பவர் function. எல்லாத்துக்குமே 0 வருது. பட் இது வந்து 1 மார்க்ல கேட்டா தான் ஆட் பவர் இல்லையா? whether if it is a 2 மார்க் क्वेश्चनனா நம்ம ஸ்டெப்ஸ் எழுதணும் இதுக்கு. Okay, ma'am. சோ இதை விட என்னன்னா ரொம்ப ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் क्वेश्चन. இந்த முடிக்க போறேன்டா நானுமே, ஜஸ்ட் 2 minutes தான். ஏன்னா இதை நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுருவேன், அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அது புரியணும்ல, அதுக்காக தான் நான் பாக்குறேன். சோ நான் என்ன ஒரு கொஸ்டின் எடுத்திருக்கேன்னா இன்டெகிரல் 0 to a பார்க்க தான் ரொம்ப அப்படியே பயங்கரமான கொஸ்டின்ஸ் அதெல்லாம். இங்க பாருங்க, இதுவுமே வந்து க்ளூ வந்து கொஸ்டின்லயே இருக்கும் இதுலலாம் உங்களுக்கு. தட்ஸ் ஆல். இது பாக்குறதுக்கு ஓ இப்ப ரூட்லாம் வந்திருக்கு அப்படிலாம் பாக்குறோம். ஒண்ணுமே கிடையாது இல்லையா? x is equal to a minus x. சோ இத வந்து i ன்னு வச்சுப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் திருப்பி i is equal to, you just have to substitute the limit. x இருக்க இடத்துல எல்லாம் a minus x. டினாமினேட்டர் பாருங்க சேமா இருக்கு. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 2y is equal to integral 0 to a. நியூமரேட்டர்ல வந்து root x plus root a minus x. by denominatorலயும் root x plus root of a minus x dx. ஒரே ஸ்டெப் நமக்கு எப்பயுமே இதே தான் ஆன்சர். 2y is equal to x from 0 to a னா வெறும் a. அப்போ i is equal to a by 2. So question பாக்குறதுக்கு தான் it looks very complicated. But நீங்க அதை வந்து அதே ப்ராசஸ் அதே ஃபார்முலா போட்டீங்கன்னா you will get the correct answer for this. சரியா? So I'm going to stop here. There is one more question. அது பெரிய கொஸ்டினா போகுது. log of 1 plus cos x. அது ரொம்ப முக்கியமான மாடல். So I'm going to send it across to you. இது வந்து I can only tell you. சரியா? நீங்க உங்க டைம் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு 4 days ஹாலிடேஸ் இருக்கு. கொஞ்சம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்து I would definitely want all of you to come in person and do the test. சரியா? Monday or Tuesday. யாருக்கெல்லாம் எப்போ லீவுன்னு எனக்கு தெரியல. DAVக்கு I heard it is a holiday till Tuesday. So எனக்கு சன்ஷைன் பத்தி தெரியல. So if you have a holiday, definitely come and make use of it. சோ எனக்கு நாளைக்கு கூட எனக்கு ஓகே தான். நீங்க அவ்வளவு சீக்கிரம் நீங்க படிக்க முடியாது. நாளைக்கு ஈவினிங் கூட 10th வந்து டெஸ்ட் எழுதுறாங்க சில பேர், பொங்கலுக்கு ஊருக்கு போறவங்க எல்லாம். சரியா? சோ ஐ அம் கோயிங் டு ஸ்டாப் ஹியர் பா. ஓகே.